Polo. Shot. Yes, sir. Binigay. Garcia. Painitan. Edson. Pass to Mr. Ilagan. Back to Mr. Painitan. 10 on the shot clock. Last 5. Wait for the buzzer. Yes, sir. Binigay. Managaytay. Wala. Putback. Yes, sir. Para kami Sir Polo. Nakuha mo yung Katlan? Hindi mo. Nagmamarites kami ni Daryl eh. 65-83. Binigay kay Yenson. Pass to Mr. Garcia. Garcia na ngayon. Garcia on the letter. Garcia, binigay Mr. Ransom. 10 on the shot clock. Enson. Ilagan, down to 5. And pass. Painitan. Piso. Yes, sir. Next. 3 minutes and 20. 85-65. Wala. Sub. Baboy mga ati. Binigay ni Sir Garcia. Last 10 on the shot clock. Ilagan. Ilagan na ngayon. Down to 5. Wait for the buzzer. 24 seconds violation na tayo. Not basket tayo. Bakit? Binigay. Fast break play. Para kay Mr. Managaytay. Managaytay. Speed. Ayan. Sabi ni Mr. Martin. Edson. Binigay Mr. Martin. Inigot-igot yung bola. 10 on the shot clock. Ilagan. 2 minutes and 15 seconds. Last 5. Wait for the buzzer. Wala. Connect. 2 minutes and 5 seconds. 85-67. Saki. Supil. Wala. Nagawa ng bola ni Mr. AC. Inisa ng bola. Galing. Pampatagal yan. Five on the shot clock. Wait for the buzzer. 24 seconds violation. Pinapatagal na lang talaga nila. Oh. Parang nag-enjoy na lang sila yan. Requesting timeout para sa team ng GameStop.